Pokoknya dia menang, Verstappen menang sampai 2024 kan? Yeah. Yeah. We don't talk about 2025, bro. Why? McLaren? Shh. Don't you even say that name. Lando, right? Don't say that name. Why you hate Lando so much? You, Itu F1, yes. As a driver, you realize that this is a year that you could actually be fighting for a world championship. The feeling that is super special. The vanilla is too good, but it's broken. From a selfish point of view, Kalau Linglan main FF nggak? but you know that's not Enggak. happen. You know we're gonna have to fight hard for it. PUBG do. Iya. PUBG M. Both drivers at the top of F1 their 2021 the best. scoring the maximum amount of points that they Aku possibly Iya sih, you should watch 2021 season. Itu emang sengit banget. Dan I should watch the Season before that. ya. Lo masa mundur ke belakang? Masa mundur ke belakang? Iya masih enak nonton. Itu 2021 tuh emang dramatik banget. Yang Verstappen kecelakaan berapa puluh G itu. Yang silver. a phenomenal job at the back end. Itu di 2021 dia dengan Lewis begini. Kayak menangnya kayak cuma selisih berapa poin Lewis gitu. Hamilton. Verstappen dengan Lewis cuma selisih berapa poin gitu. You know, check No, I saw an interview between bukan interview, jadi kayak Netflix kan selalu recordnya diam-diam kan dari kayak di luar ruangan. Nggak diam-diam juga sih, kayak Toto is like saying to Lewis kayak you should wait, kayak dia promise our car gonna be better like Mercedes. Terus Lewis said like I'm not waiting until 2026, right? Terus kayak Toto bilang you could wait, we could begitu lah. Maksudnya kayak tutupnya maksud they wanna perpanjang DP kontrak gitu lah. Hai. Walid nak link tak boleh. Checo just has to start delivering. You know, bring home wins consistently. Kalian suka siapa? Aku Hamilton. One thing we know from the history of Red Bull racing, it is that Nonton the F1. does not come into the decision-making process. Aku bener-bener pengen banget nonton yang bulan ini di Jepang tahu. Kayak can I go to Japan and just watch the race? Big weekend to you. Exactly. Nah, dibilang katanya dia nggak perform. Siapa Ceko? Ceko. Emang turun di sini itu. It's not ideal to be in this position in the beginning of the season. Tapi Ceko balik kok. To what? Red Bull? Oh no, tim baru Cadillac. Checo's a bit of a risk. Oh no, but the thing is like 2 years of age. Dia they keep saying like other teams saying that Red Bull itu the ruthless emang. dibandingkan kayak Toto dan lain-lain. Jadi, Red Bull itu paling ruthless Verstappen katanya. was there since 2015. Udah 10 tahun lebih dia di tim itu. Yang dapat ganti yang second position Second terus kan? position, I think no one lasts longer than A year. 2 seasons there. Iya, 2 years. ya 2 years. Carlo, Lando Norris. I think yang paling Lalu lama dong, Even you. season yang paling. Yuki is so small. He's taller than me. Yuki taller than you? Yeah. Yuki's 175. Then you're short man. No, you should see Yuki barusan. Kasar lo. No, sorry. You know, Kalau pendek itu apa? Petite. sometimes as a team principal, you've got to make Spilled pencil alis. Aku pakai dari Benefit. Nih, Probably half the critics that karena dia ngerasa Ceko nggak perform, jadi dia bilang kayak it's okay because there's still a lot of banyak yang in the market. There's Yeah. Ricardo, there's like Lando, there's Yuki is still on the market. Jadi kayak that's cruel. Meanwhile dia masih ada kontrak another 6 months. Oh nggak bisa dipotong tiba-tiba kan? Iya, tapi dorang suka ya you're not performing gitu. You're not gonna be extended. Yeah, even Yuki. Yuki so small. Pertama tahu kakak ini terkenal di Shining Star. Hah? Kamu anak Shining? Aku nggak terkenal. Aku nggak terkenal. Aku biasa aja dulu. Kayak suara Koden, bukan Koden. Can you spell your makeup? Okay. I will start doing makeup videos, and I have like tons of makeup videos. So please wait for me to edit it. Max or Lewis? Oh no. What? Berantem yuk. I like Lewis better than Max. Max, Super Max. No. Turut.
Max Verstappen. Du, du, du. I like Lewis better, guys. I'm so sorry. Harusnya 2021 Lewis The number 2 seed was always. yang So, his first championship, he shouldn't have won it, bro. yang mana Lewis 2008? Iya. 2000 berapa sih? Harusnya dia diskualifikasi kalau itu. Why? In order to, McLaren. Ini siapa sih by the way? Dia selalu Will Buxton. Who's that? Dia selalu jadi narator. komentator. Iya, narator kan. Pantas dia kayak in every couple. In 2008, so kan waktu itu Mercedes dan McLaren masih satu tim kan. Jadi timnya nama timnya Mercedes-Benz McLaren. Ya, I know. Nah, itu kena skandal. Why? Jadi someone on Ferrari ambil blueprintnya Ferrari di tahun itu. Terus kirim ke McLaren. Max 2021 kebantu FIA Lewis udah leading dari awal tiba-tiba red flag. Nah, bro. That's karma. That's called karma. Stop. He stole Felipe's What? Felipe's championship. Soalnya McLaren 2008 apa 2009 ya itu diskualifikasi. Aulia jangan komen yang gak benar ya, aku blok. Bahasa Timur dikit saja kak. Jadi saya lagi nonton ini apa nih di Sapu TV. Saya lagi makan makaron, terus saya juga lagi. Udah di mute. Hah? Udah di mute. Nah, akhirnya live lagi. Iya. Kasih orang mana? Indonesia. Ya, aku campur-campur guys. But like Checo is old, right? Like 2022 he was 31. And then like Dia senior. the head of Red Bull saying that at this age you're already called senior and you're not performing well, so I think Iya. tapi kayak tetap kan Lewis Hamilton lebih tua daripada dia. Tapi Hamilton jago. Emang dia nggak jago? Checo nggak pernah menang juara dunia. Race menang dong. Race menang, iya. Sering dia menang race. Ya sama kayak Ricciardo kan? Iya, tapi Nggak pernah World Championship nggak aja. pernah world champion. Checo nggak pernah nomor 2, nomor 3 kalau nggak salah. Tapi sering podium kan? Jadi kalaupun dia mau nomor 2, gapnya sama Verstappen sejauh itu. Karena Verstappen mendominasi banget. Makanya kenapa kayak yang posisi kedua tuh selalu diganti-ganti, karena Verstappen kenceng aja nggak sih? Nggak pernah tinggal di Malay aku. Kita ada yang nanya. Nih. I have Prediksi World Drivers Championship di 2026 yang menang champion driver siapa? 2026. Tahun ini. Pasti Mercy. Siapa? Nggak mungkin George Kimi apa sih. Kimi? George sih. George. Iya. Terus Nggak mungkin Kimi sih. Maksudnya kayak orang nggak bakal kasih kecuali mereka mau ngasih anak 19 tahun menang. I mean if he's quicker than George. Dia selalu nempel George di belakang. Dari qualifying sampai yang kemarin. Kan baru satu ya sayang. Ya baru satu. Cuma maksudnya kan pasti dia respect juga ngasih, mendingan kasih dulu di depan. Gak ada respect. Gue menang. Cuman kan mereka kayak let George pass gitu. Hold your position. If they're 1 and 2, They were 1 and 2. P1 and 2. Kalau menurut kalian siapa yang menang season tahun ini, guys? Lewis ke-8 tahun ini gue sujud sih kalau Lewis menang. Ke-8. Kalau Lewis ke-8, tiba-tiba menang. Itu gila sih. Tapi kan Lewis sama Lewis P4 terakhir. Iya, tapi harusnya Ferrari menang. Kalau Lewis menang, ayo makin cinta sama Lewis. Oh gitu. Enggak, soalnya tim Ferrari strateginya jelek banget. Ya, tapi kan mereka cuma kalah strategi, tapi kan Lewis tetap jago. Cuma girl, there's no recovering from bad strategy. Verstappen. Lewis waktu yang gelar ke-8, bismillah. Amin. No, Verstappen gelar ke-5, bro. Hah? Gelar ke-5 Verstappen. Lewis. Even if agak hopeless tapi kayak Verstappen P berapa sih sekarang? 6 ya? tapi masuk poin dari. Iya, cuma kayak dia pas qualifying kan posisi terakhir ya. He crashed. Tapi iya sih, regulasi 2026 lumayan. Iya, kuat. P6. Jadi kemarin tuh George, siapa tuh George nama belakang? Russell. Hah? George Russell. Ya, George, I rooted for Kimi, him. terus Leclerc, terus Hamilton.
5 siapa guys? Baru 6 Verstappen. 5 siapa ya kemarin ya? Lupa. Oh Lando 5, oh no. Forget about him, bro. Forget about him. Kenapa sih? Kalian suka Lando nggak? Ya Lando nomor 5, Verstappen 6. Bro, you imagine Verstappen dari belakang banget. Terus you imagine in this like upcoming race in China, Verstappen tiba-tiba P1 gitu. Bisa Bisa aja. jadi. Verstappen kalau hujan gila dia. Tapi I maunya During the rain, Hamilton. it's- I maunya Hamilton. During yang the rain, menang. it's not about the car, it's about the driver. I know. Oke. Karena hujan gak bisa gaspol. Bisa tapi harus di akhir-akhir doang bisa gaspol. Hidung Kak Ling kenapa? Oh, ini kayaknya kepake filter deh, jadinya merah-merah gitu. Kayak ngerti gak sih? Rudolph. Iya. Tuh kayak garis-garisnya nggak jelas gitu. Gabi masuk top 10. Gaby yang siapa? Bortoleto. Yang tua ya? Bocah. Oh ya, yang mana? Yang belum ada license dia? I don't know. Dia tim apa? Audi. Audi sama itu baru masuk. Siapa nih yang kecelakaan? Alex. Albon. Alex dulu masuk di Red Bull dia. Iya itu tuh tadi Red Bull. I know that. You know, there are a lot of other talents out there who deserve a shot as well. Yes. Rookie yang pegang Kimi ngap. I know right. Kimi lucu banget tau. Dia kayak literally lebih muda dari gue. Udah di F1. I felt sad for Hajar. Wait, what happened to Hajar? Kalian salah? Oh, we didn't watch the race, guys. So like, Mercedes mobilnya roket sekarang. I know right. Kalian lihat nggak sih mukanya Toto? Yang meme-nya. okay. Tapi sumpah, kalau misalnya I nonton F1, I lebih pengen foto sama Toto daripada sama Leclerc. Atau kayak daripada sama Hamilton, I lebih pengen foto sama Toto. Enggak punya, Sofia. Kegiatan hari ini ngapain aja? Tadi aku mau posting, lupa. Ini orang, please jangan aneh-aneh ya guys. Mercedes setiap ganti mesin hybrid gacor kayaknya. Kayak 2014. Tapi 2022 kan mereka jatuh banget ya. Isaac, Verstappen's teammate DNF karena karena car failure, hydraulic issue. Mobilnya kan? Mobilnya yang Makanya mereka bilang tahun ini tuh mobilnya Red Bull jatuh. Banget. Regulasi 2026 jelek jadi belum kelihatan. 2022 kan gak ganti mesin, cuma ganti aerodynamic. Lah, bukannya ada ganti something lagi ya yang 2022 ini ya kemarin ya? Yang kita nonton. Ada ganti apa ya? Yang 2022. yang sampai Toto marah-marah. 2022 ganti chassis sama bentuk mobil. Iya, Mesinnya guys. sama. Kalian pernah operasi hidung gak sih kak? Guys, aku udah bilang berkali-kali demi apapun, aku nggak pernah operasi apapun ya. Wah, aku asli. Kalau kalian mungkin lihat video aku lama masih cabi tuh karena aku waktu itu gigi bungsunya 4-4-nya mendem, terus bengkak. Tapi aku pikirnya aku kayak cabi aja, ternyata emang itu masalah gigi. Terus karena aku udah perbaiki gigi, udah pakai Invisalign, terus jadi tirus. Tapi aku nggak pernah operasi apapun ya. And Oscar got crash information lapse just like what happened last year to Hajar. Oh no. Oscar Piastri. Dia masih di ini nggak? Hah? Oscar Masih masih di di- McLaren. Udah enggak kan? Kan ini dia baru pindah. Oscar masih di McLaren. Di film itu kan waktu Iya, 2022 kan dia baru pindah nih ke. baru mau masuk 2023. Iya, terus sekarang dia masih. Sekarang masih. Berarti Lando sama Oscar ya? Iya. Berarti tahun lalu yang menang Lando sama ini ya? Piastri ya? P1 P2. No, Verstappen's P2. Oh, Verstappen P2. Lando Max. Saya pernah pakai behel nggak? Invisalign tuh sama kayak behel guys, tapi transparan. Jadi aku sekarang kayak lagi pakai kayak pakai behel. Aduh. Ferrari kalau mau menang 2026 harus structure-nya harus diganti sih.
Di 2026 regulasinya DRS nggak dipakai, mesinnya pakai baterai. Iya, mesinnya pakai baterai terus baterainya di iniin kan, dilimitin kan, cuman boleh berapa? Digedein. Apa? Enggak, dulunya kan 80% of the power is engine, 20% Is battery. Ya, ya. Sekarang 50-50. Jadi lebih cepat habis. Iya, which is sucks because I don't know the science of it, but it's just logic kayak kalau habis baterai gimana? Iya 50-50 sekarang. Ya, masih jadi BA liquid kan? Masih dong guys. Jadi penyesuaian. Iya, I think like every year F1 has something to do with the regulation of the car. No, every 5 usually. Every 5? 2022 and then 2026. It's only been 4 years. Regulation change-nya yang gede, Mm-hmm. kayak sekitar begitu. 4 years, 3 years. Treatment aku biasa laser buat kayak bekas jerawat sama pori-pori gitu. Makanya mereka sekarang lebih banyak main di rem. Apa itu? Emang ya? Kemarin pas race hari Minggu, aku bener-bener mau nonton live terus aku ketiduran. Jadi kayak udah opening. Which team are you supporting? She's a tifosi, guys. Hah? Forza Ferrari. Enggak, What do you mean, bruh? I'm Mercedes. Terus? I suka Mercy. Hamilton? Drivernya I suka Hamilton, timnya I suka Mercedes. Ngerti gak sih logiknya? I suka Mercedes, sumpah. Mungkin karena Toto kali ya. Halo, Amanda. Kapan ke kombi? Belum. Soalnya kalau ngerem baterainya keisi. Emang iya? Oh really? I just knew. Yeah. MGUH udah nggak ada, MGUK sekarang. This year Dulu is kan- the year of Tifosi. Nah, it's the year for Mercedes, guys. Silver Arrows. There will be many. Demi apa bulan depan? Oke, let's go. Apa sih? Jalan nggak? Nginep sih, main sih. Manda, that's Manda. People that say no to Red Bull. Red Bull can have any driver basically they want. Iya, tapi kenapa semua tim bilang kalau Red Bull itu cut off dorang pay driver itu paling ruthless dibandingkan other teams? Sama aja sebenarnya. But they keep saying that Red Bull change their driver terlalu frequently. Iya. Jadi orangnya belum beradaptasi dengan mobil, udah diganti. Which is ruthless. Iya, kalau dia mau menang, Tapi kan mereka stick to Verstappen karena Verstappen emang udah been like 10 years there, ya karena right? Verstappen jago. So you need like they only give you like 3 months you need to adapt with this car. If not, you were cut off. Gini loh, Verstappen sejago apa dia bisa beradaptasi, dia tiba-tiba mau ikut World Endurance Championship, Le Mans. Dia tapi main GT3 kalau nggak salah, apa GT Amateur gitu, GTM. Nggak Dia perlu langsung nado pole position. guys. Dia langsung juara pole position, lap recordnya langsung lebih kencang dari yang pernah pole position. Alam- Langsung lap record. Alash extension di Ruhi. I just think about delivering on track, off track, and Tapi Ceko berarti sempat off and terus stop masuk lagi ya Red Bull, 2025 ya? appreciate it. 2026 ya masuk. Oh, this season dong. That's the final lap, yes. When you push the maximum. Very nice, I love it. Ooh. Amazing. Amazing. Very good. Amazing. Mercedes built a great engine, but Ferrari built a greater car and have great drivers. Yeah, but Ferrari doesn't have the strategy in order. So, if like Toto, misalnya Toto tuh headnya Ferrari, menurut you dorang bakalan unbreakable nggak? Kalau dia ganti structure-nya ya bisa. Soalnya gini, kalau tim lain itu team boss, engineer, driver. Tapi kalau di Ferrari itu kayak team boss, something, race engineer, driver. Kebanyakan jauh aja. Kebanyakan. Dia udah kelar 2 lap. Tapi dulu I baru nggak tahu keputusan. kenapa yang selalu monitor langsung tuh Toto tuh langsung ngomong ke drivernya, kalau yang Nah, lain itu. enggak. Iya. Kalau kayak Ferrari enggak, dari kayak headnya langsung ke driver. Ya enggak sih? Nggak tahu sih. Nggak pernah nonton. Soalnya Toto tuh kayak langsung gitu loh. Suaranya Toto tuh mendominasi di dorong P ini.
Open mabar VIP ML dong. continuing a trip with Nanti you. kalian yang kiri, aku jatuhin nanti guys. Lebih ke baterainya cepat soal aja tuh, daya tahannya kurang. Oh really? Ini qualifying. Di mana nih? Monaco ya? Ini yang 2022 ya guys. Jadi Ya, by the way aku lagi nonton yang season 2022 ya guys. Yang di end fix. Emilio, Drive to Survive bisa bilang kok. Ya, Drive to Survive. my daughter, she thinks she's a mom. My family, it's Itu anaknya? you know, Kak coba pakai bahasa Manado. 2018. Oh dia baru nikah dari 2018. my wife, Iya. It's what Formula One takes away from you. Berarti LDR mulu ya? Enggak, kadang-kadang ikut juga kok aslinya. Kak coba pakai bahasa Manado. There's always a world in which you're not. Ini mau kita bercerita essentially apa for next guys? season. You know, it wasn't so long ago that he had suddenly found himself without a seat. Yes, I'm watching Drive to Survive. 2020 Ceko gila banget. Itu Ceko terakhir terus menang tiba-tiba. Damn. Oh itu udah in 2020 they call it the pink Mercedes because the 2020. Emang ini Mercedes pink, bukan kan? Jadi gini. Ini apaan? Tim apa? Racing Point. Sekarang Aston Martin. Aston Martin emang masih ada sekarang? Masih. Racing Point itu yang punya bokapnya siapa? Lance Stroll. Don't know. Lance Stroll, his dad owns the team now, until now. Terus Racing Point itu kan waktu pinknya masih Racing Point kan? Berarti Checo tuh join Red Bull after this. After Racing Point. Like 2021 baru join Red Bull. Jadi 2020 mobilnya udah bagus banget. Itu they were using Mercedes' 2019 car. Oh really? That's nice. Itu literally dijiplak bro. Tapi kan 2020 itu berubah. Iya tapi copy paste Sasisnya. 2020-nya. Kucing. Oh ya guys, kucing aku lagi sakit, semuanya kena vape. Jadi vape itu fell in what? Pokoknya it's like a coronavirus, but it is COVID for cats. Iya, COVID for cats. Jadi itu basically kayak coronavirus versi kucing. Dan itu lumayan deadly, jadi doain ya guys. Mereka udah dirawat inap udah 5 hari ini dan udah diobatin dan lain-lain. Semoga semua kucing aku selamat ya Allah. Ayo enggak, yuk aja. Kucingnya di dokter. Sakir itu Qatar. Ini Ceko. Ini Ceko yang menang. Berarti dia baru nikah, baru punya anak. You would have liked the team jersey. Pink. Ya, I like it. Tuh, take overnya. Itu kayak impossible nggak sih? Itu once in a blue moon. Dari akhir jadi pemenang. Jago banget dong dia waktu itu. I think it's the first time in history deh. Dia panas banget dong itu waktu. Atau kayak in modern history. Iya. GWS, thank you. Say goodbye to this driver at the end of this season. COVID nih. Hey Sergio, welcome to Red Bull. Terus dipanggil ke Red Bull dia pas menang itu. Mantap. Sergio Perez is a man who almost fell out of Formula One. He had nowhere to go. And all of a sudden, Red Bull offered him a lifeline to his career, to his family, to his whole way of life. So keeping that seat at Red Bull is imperative to him. Kenapa namanya Sergio Perez dipanggilnya Ceko? Nickname. Hah? Like Nickname. if you're more stressed about what will happen Meksiko next. begitu. It's Namanya apa dipanggil apa? Kapan ya bisa tinggal di Monaco ya Allah. Tuh, aku suka banget stylenya Lewis tuh kayak kamu siapa teman masa kecil? Guys, aku sambil nonton. Conor McGregor. Who's that?
Okay. Terus makanya dia jatuh di Red Bull, ngerti gak sih? Parah nih, dicuekin sambil nonton, tercepul rambut. Bentar ya, tangan aku masih habis pegang makarun tadi penuh gula, aku masih di tangan. You always dream of Monaco. Max Orlando, It's Max so lah. different to any other race. You know, Max. It's a race you won in your career. Red Bull love Monaco. It's their race. They Kenapa? love it. And more often than not, they've got a car capable of winning it. Kenapa? Mobilnya bagus. Adrian Newey. Chassisnya bagus. Chassis sama aeronya bagus. Mereka menang sering banget di Monaco ya, Red Bull ya. Yes. Ini Ricciardo menang Monaco. A win in Monaco is something that every driver wants. Particularly a driver that Kapan wants main to ice prove skate lagi? something. Besok. You win at Monaco, you're a legend. Besok aku For life. ice skate coaching. He knows his job. He knows he's also a They keep saying that this industry is everybody in this industry have a short-term memory. They won't remember your achievements back in 5 years ago. They're just gonna remember your last race. Why? So if if a year ago you won, but last race you lose, ya kalah aja udah. For qualifying. Rasa dong. Ini yang apa, Dark? Is it good? Multi bitter. Is it good? My favorite. He'll be fine. Louis! Monaco's very different to all the other races. It's a street circuit. Toto! It's steep. It's your worst nightmare in some ways. As a person who drives it, you can't explain to someone who's never driven it what it's like. It's Suka scary. Louis ya? Yes. I like Louis. Have a good one together and then he'll be fine. Absolutely. The time's there. And if it's there, it'll come. I don't know if Verstappen won here. Monaco is a circuit you can full of confidence. Why? Monaco susah ya? Sempit banget. You ada 300. Yang Ai main di bawah, yang nabrak mulu itu Monaco ya? Yang ada yang part yang begini kan? Yang dia begini, tapi ininya sempit banget. Muter balik itu sempit banget. Truk itu muter nggak bisa muter langsung sekali ini. Link, kamu parfumnya apa? Banyak, aku tiap hari ganti-ganti. Wherever you start is effectively wherever you finish. 9 times out of 10, if you're not starting on the front row, you're not winning. Pas lagi main ice skating, oke. Nanti aku buat vlog. LID nggak pernah main sekarang ya? Maksudnya? Kan belum mulai lagi guys. Apanya? Itu cakep. Mekaniknya. Question Horner, former team boss. Does the driver really actually feel the speed inside those cars? Itu yang Alex bilang tadi. Apa? Once you finish your qualifying, your entire body shakes. Karena kencang. Gemeteran. Capek. Verstappen. Tapi kenapa ada yang qualifying juga tetap crash? Ya karena nge-push. Susah ya? You're pushing your absolute best. Siapa tuh pakai bahasa Manado? Aku pakai bahasa Manado sih. Kalau qualifying, how to know
siapa P1, siapa P2, siapa P3. If Nanti it's engineer yang bilang. enggak, if it's satu-satu, kan itu satu-satu toh. Enggak, barengan keluar. Jadi harus jaga jarak. Itu ada strateginya juga. Terus caranya pas out gimana? Yang lain minggir. Keluar barengan maksudnya? Jadi Qualifying kan nggak start dari kayak iya keluar pit lane langsung gaspol. semuanya barengan. Usually they space it out. Jadi how to know kalau misalnya you keluar terakhir tiba-tiba P1 itu gimana caranya? Nggak bisa kan? Timing. Cuman lap time. Or iya yang maksud ini tuh bukan siapa yang harus di paling depan, ngerti kan maksud I? Tapi you tadi bilangnya seakan-akan harus. Oh maksudnya kalau cetak time-nya itu harus ada space out gitu supaya bisa gaspol. Enggak, maksud kenapa bisa mereka tentuin P1, P2, P3 kalau misalnya Nabakuba lewat. Sedangkan kan maksud tergantung time-nya kan, terus you bilang enggak, nanti dia keluar sama-sama bisa lewatin. Oh, I thought I thought you said kayak misalnya tim A sampai sama tim D dulu maju gitu. Enggak. Sorry. Satu-satu kan tetap jatuhnya. Ini kan karena kan dari tadi mereka bilang tadi Leclerc terus Verstappen turn. Jadi satu-satu kan? Verstappen behind. Iya, tapi satu-satu. Nanti tutoring cepolnya ceh. Aku pause. Kalian mau aku pause? Gak asik nih dicuekin lagi. Aku bacain. Kan maunya aku ngobrol apa? Kenapa bisa jadi BA liquid? Karena ditawarin guys. Aku lagi makan ini guys. Enak banget. Siapa itu crush? Hah? Ceko? No. Ceko. Kenapa? Crush kan? Yes. Oh no. Berarti dia last ini ya? Kena. Emang mereka nggak bilang ke driver kalau ada yang crash? Ada, telat aja belum. Kalau kayak gini gimana tuh? Nggak boleh, gak dong guys. Live sampai kapan hari ini? Hah? Nah. Kenapa Max marah? Dia nggak bisa nyetak lap time lagi. Marah dia? Malu. Oh malu. Cek itu yang terakhir cek kok. Kadang-kadang kalau kayak gitu penalti. Nanti berhenti. Nggak dong guys, kalau kemarin tuh karena HP aku habis baterai jadi aku nggak lanjut live. Ceko third? Iya. Berarti tetap Ceko bakalan start race dari third position? Yes, I think. If there's no damage to his car, maksudnya kayak no, kalau cuman wing sama apa gitu, nggak apa-apa. It was definitely a chance for second, but of course it was a red flag with Checo having a moment. I mean, once somebody hits the barrier, that's it, you know. It is annoying, but you know. He's pissed. Itu kadang-kadang strategi juga. Jadi misalnya you udah P1 nih. Sebenarnya bisa lewat, cuman si siapa sih namanya? Sainz
tabrak Ceko terus ketutup jalannya, sebenarnya bisa lewat. Oh, if they want fastest lap, they get tires. Boleh, maksudnya aku nggak ngerti. Apa? Matcha latte itu kalau Doni. Apa ya? Kadang kali nyamar CEO cocok banget kak. Thank you ya guys. Aku tuh sebenarnya seorang CEO. Kalian percaya nggak kalau aku bilang aku CEO? See, you can organize it gitu. Itu IO dong. Udah guys, aku mau mandi dulu. Aku habis padel, aku belum mandi. Oh, FB fallback. Aku pikir FB as in ini. Iya, makanya nyamar ya dari BL Liquid jadi CEO. CEO. Iya, kalian nyangka nggak? Ya udah guys, aku mau mandi dulu ya. Ini udah jam 12. Terus besok aku mau ice skating. Doain aku besok nggak jatuh sama sekali, terus makin jago. Anjay, ya nggak asik nih. Kok nggak asik, udah mau sejam nih aku live nih. Nanti ya, nih tangan aku habis pegang coklat nih, tangan aku full coklat. Oke. Biasanya lama, biasanya 2 jam ya. Ya udah, nanti besok lagi abis aku main ice skating aku live. Oke. Bye bye guys. Tahu nggak kepanjangan MBG sekarang? Apa? Kepanjangannya MBG. Apa? My bini gue. Bye guys. Kabarin di IG. Kalau apa nge-live. Boleh. Kok tertidur kah? Ini sama mandi dulu terus susah tidur. Oke? Bye.